Assalamu alaikum. Hello, boys. How are you? Welcome to you in science class. ازاي انا اسمي احمد محمد الصومالي. السلام عليكم يزيد محمد الصومالي. هذا كريم. السلام عليكم يا استاذ نجم الكثيري. السلام عليكم يا استاذ مسعد خالد. السلام عليكم يا استاذ معك عبد الحليم محمد كريتو. Okay, so today we are going. Yeah, there was an internet issue. Let me just do it. Okay. Yes, Abdul Halim, yeah, Bazari, Iyas, Ahmed Kamal, Noor. Okay, everybody is with me. Open book, page number 26. Yes, my voice is clear to you. Can you hear me? Sotfi, Abdul Halim, Muhammad. Yes. Okay. Fine. Open Teacher, your book, how are page you? number 26. I am fine, Hamid. Teacher, where's come? Page 26. Okay. Yes. أنا كنت أعرف إنها Page 26, we have simple circuits as we are discussing before. صفحة كم أستاذ؟ Sorry. صفحة كم؟ أنت شوف الشاشة هذا صفحة مكتوب ولا لا؟ 26. Find out what things make an electric circuit. Okay. What things make electric circuit? أنا علمت أمس. What are the components of electric circuit? Come on. Battery. Yes, يا نور, excellent. بعدين bulb, okay. And آخر واحد wires. يا سلام. Battery, bulb, and wires. There are three main. Yes, battery, bulb, and wires. There are three main parts. One is switch. We will discuss it later. But till now, we have three: battery, bulb, wires. Very nice. Thank you, Noor, and thank you, Tamim. Then we have today electricity. Electricity yani kahrba can be used to make us safe. Yani electricity yani kahrba هذا شغل ايش? To make us safe yani hifaza. When a buzzer is added to the circuit, it makes noise.
which attracts our attention. مثلا هذا في انت شوف ambulance صح or ambulance or the other departments, they have siren or buzzer. When do we want to make a loud sound like this? يعني متى انت يبغى جرس كبير؟ ليش؟ لو انت روح سياره واسمع ورا في صوت كثير زي هذا، ايش مشكله يعني؟ في مشكله ولا ايش؟ انت فكر ايش؟ What do you أيوة. think about it؟ مطافي. يعني ممكن حريقة. ايوه ممكن في ايوه حريقة. yes there is some problem so they make loud sound. okay اكتب هنا to yes maybe fire, maybe somebody needs ambulance to warn people of danger. يعني في هناك مشكلة لازم أتي طريق. اوكي لازم يمشي من طريق. to warn people of danger. danger يعني خطر. buzzers are used, buzzer يعني جرس. buzzers are used a lot, used in lots of different places. if you use a doorbell or car horn you can get someone's attention. مثلا اي انت موجود الباب اوكي يبغى دخل جوا انت سوي ايش؟ سوي جرس صح؟ you will ring the bell so they can come out and open the door. اي احد يفتح باب عشان انت جالس. طيب sirens هذا اسمه this one here you can see هذا اسمه ايش؟ sirens. هذا اسمه ايش؟ sirens. sirens in emergency vehicles are also buzzer in action. يعني هو جرس when they are in action لو هو يبغى يروح اي مكان. why do you think modern smoke alarms are Teacher. connected to the mains? yes هذه اللي فوق اكتبها. ايوه اكتبها معنا to warn people of danger. ايوه اكتب هناك. why do modern smoke alarms يعني smoke alarms يعني alarm يعني جرس حق smoke يعني بخار. طيب هذا الدخان. why they make it inside? because the main electricity is more reliable. because mains electricity is more reliable. okay then why do they also have a battery? because that sometimes mains electricity maybe fails, so that's why in case the mains electricity fails, okay اكتب معانا in case the mains electricity fails. Smoke alarms save at least one life every day by using buzzer. يعني هذا كله حفاظة سوي حفاظة حق الناس. اوكي كل يوم. understood؟ فهمت؟ لو في اي سؤال حق هذا الصفحة كلمني الان. 26 page 26 لو في اي سؤال كلم. ايوه حبيبي. اكتب الصفحة دي. ايوه اكتب يا حبيبي. okay page number 27.
Page number 27. Mains electricity can be very dangerous if you do not take care. يقول لي خلاص ما بكتبها، قال بيكتبها من جد شاكلها ماما. If you do not take care, mains electricity يعني ايش؟ هذا mains electricity. انت شوف this socket هذا mains electricity. انت شيل سلك من هنا اي شيء. Okay, so that could be dangerous if you don't care. Like here you can see if the wire is broken يعني سلك مكسور وانت امسك ايش يجي؟ You will get electric shock. تيتشر Yes. هذا يرسل فلوات كهرباء. ايوه يا حامد ايوه. أنكات. So it is mains electricity and it can give you an electric shock. So it is very dangerous to touch a broken wire or socket. This can cause electric shock that can make us very ill or burn our skin. Burn our skin. Skin انت عارف هذا الجلد skin. Electricity should also never touch water. يعني لو هذا سلك روح موية هذا برضو مشكلة. This is very dangerous. An electric shock is caused when electricity goes into you. يعني كهرباء تدخل جوا من هنا، دخل جوا الجسم هذا مشكلة. This is very dangerous. هذا مرة ما في كويس. When using electricity you should be careful. لازم شوف يعني سبيه حفاظة أول. You should be careful. Why should we always you always dry your hands before touching the light switch? لو انت يبغى مس لايت سويتش مثلا انت يبغى شغل هذه ليش يعني ما يبغى مويه؟ Because It's dangerous. yes, it is dangerous because there is danger. So you can write that because you could get electric shock. Okay, if your hands are not dry you could get electric shock. Okay, you should dry your hands before you touch a place or a socket where electricity is involved. Anwar Khaluf is there. Okay. Now, this is your homework. Okay. هذا واجب. Page 27. Okay. اسمه مزبوط. Look at the picture below. 26 بيش 26 يرسل فلوات. أيوة أنا أرسل كله. I will send you all of this in your WhatsApp. Don't worry. Okay. Now on page number 27, you have homework. Look at the picture below. Draw circles around all the electric dangers. You can see one has been done for you. Here you can see one circle. هنا شوف واحد موجود صح؟ واحد موجود. This circle. Yes or no? Yes. هنا ايش مشكلة؟ هنا ايش مشكلة تحت؟ No. Water. ايوه يا سلام excellent. هنا موجود موية. Water is dangerous, right? اوكي بعدين انت تسوي سيركل اي شيء هو danger. مثلا
مثلا في هنا مشكلة، هذا السلك هنا لخبط، صح؟ هنا شايف ولا لا؟ You can see or not? Or let me make it black, I think. Can we make it black? Yes, now you can see. This wire is mixed with each other, right? Upside down. So you can make a circle. Savi daira. Okay. هنا ايش مشكلة؟ When you open the door, it can be broken. So it is dangerous when you open this door. طيب. Then here wires are touching with each other. This is dangerous. Okay. This blender or grinder is near to the water. صح ولا لا؟ هذا قريب من water مويه. هذا برضو ما في كويس. It's dangerous. Yes or no? Yes. Yes. Good boy. هنا في مشكلة ايش؟ Because the wire is coming from here. When you open this door, it can be dangerous for you or for anybody. Because its wire is coming, so it can be broken. ممكن هذا مكسور. بعدين في مشكلة. طيب. Okay, here also this wire is hanging around, so it is dangerous for us. This wire is on the earth, which is not safe. It should be used carefully. Then this one, they left the press on the clothes, so it is dangerous because it will burn the clothes. Okay, how many we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 places which are dangerous. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 9 places. Yes. Saha? 9 places which are dangerous. Okay, then I should save this page so then I can send you. Finished wala baki? خلصت أستاذ أنا. Okay. أنا خلصت finish. طيب okay. أستاذ ريهاب finish. Just 1 second, let me just. ما خلصت أستاذ. ليش ما في كلام أول يا حبيبي؟ Okay, now wait please. Okay, I am going to send you your homework. Just a minute, let me open and then I will send you. Okay, boys, can you see the screen now? The شايف screen? Are you with me? صفحة كام؟ Mr. Khalid, this is not page, this is worksheet, work عمل.
बस اشرح انا. اوكي Okay. okay, so here I have a question. في سؤال. Why this bulb is on and this bulb is not on? Light. ها why ليش يعني هذا شغل وهذا ما في شغل ليش؟ yes Switch on. Electric. لا Switch off. yes Switch يا on. سلام. This is the place. Switch. If you see this switch and if you see this switch هناك في فرق. This switch is on. When you go in the room you switch on ولمبة شغال. When you go out from your room or from your class or from your place you switch it off yani lamba sakar. You close the lights, off the lights. So we say Michelle, please switch on the light. So Michelle will go and switch on the light. Please switch on the AC, switch on. Please switch off the AC, switch off yani sakar. Switch on yani shagal. Understand? Switch off yani sakir. So here we can see 4 parts of a circuit. Min allimni alahin. 4 parts of circuit. يا أستاذ ما فهمنا السؤال. يا أستاذ ما فهمنا السؤال. أيوة حبيبي. 4 main components of circuit. 4 parts of a circuit. أول كلام 3. نور علمني بلب وسويتش ووايرز صح؟ وبرضو تميم كلام. وايرز سويتش and battery. واحد باقي الحين واحد زايد هو ايش؟ سويتش. الحين كم؟ 4. 4 parts of circuit. open your ايوه افتح دفتر. وصل على السويتش. ايوه حبيبي افتح دفتر واكتب معانا. اوكي open your notebook واكتب. ايوه open your notebooks يعني دفتر ايه يا أستاذ؟ دفتر science. There are 4 main components of a simple electric circuit. Okay. هذا اكتب في السطر الأول. اوكي الفوق اكتب electric circuit or circuit خلاص. electric circuit. تيتشر. ايوه وين هذا يكتب؟ هذا اكتب على الجدار. اكتب في الدفتر يا حبيبي. فين اكتب يعني؟ اكتب في الدفتر يا حامد. What page؟ في الدفتر عامل لك in your notebook نور في الدفتر يا حبيبي. okay there are 4 main parts of a circuit. 4 main parts يعني 4 components يعني أجزاء أو parts. I don't know in Arabic. في العربي ما أدري إيش. components يعني parts. okay الاجزاء. مكونات. أجزاء. أيوة thank you أبو نور. حبيبي. أجزاء. أجزاء. okay components يعني أجزاء. okay parts or أجزاء. there are 4 main parts. main يعني هو ضروري. لو أي واحد ما في موجود ممكن ما في شغل. okay مثلا جرس ما في موجود ما في مشكلة. لكن هذا 4 ضروري. okay there are 4 main parts components of a simple circuit. What are those? Number 1 is battery عشان هو اlectricity. طيب
जरूरी है कहरबा. Number two is bulb. Okay, bulb هذا مرة ضروري. Okay. Number three, wires. Wires yani silk. Yes. And last one, switch. Yani you can use switch as switch breaker. teacher يكتب Yes. لي number 4. Yes يا حبيبي. Write this in your notebooks. الفوق انت اكتب عنوان يعني topic electric circuit. Then there are four main parts, main components of a circuit. Number one, battery, bulb, wires, and switch. Then we can draw here. Okay. Here is switch. Okay. Then battery. Battery should be like that. Yes. Battery. Then bulb. Yes, ya habibi. Yes. Yes, ya habibi. Yes. نكتب هذه استاذ، هذه اللي مأشر عليها بالسهم. Yes. هذه اكتب في نكتبها. الدفتر. اكتب في الدفتر. ايوه. اكتب في الدفتر. طيب استاذ. ايوه حبيبي. Here will be the bulb. Okay. Then there are four main parts as I told you. You can see here, this one is switch. Then battery. Here you can see battery. Sorry. Here is battery. Here is bulb. There is switch and wires. Understand? فهمت ولا لا؟ أي أحد؟ أي مشكلة؟ Anything you didn't understand? آخر يبدأ. أيوة حبيبي. أكتب فوق أستاذ. أيوة حبيبي اكتب كل شيء. كل شيء. Everything. Okay, till you write, let me write your names. Ahmed Muhammad Kamal is there. Amir is there. Anwar is there. Badar, are you there? Badar? أكتب هذه أستاذ اللي رسم عليها أكتبها. أيوة. اكتب كل شيء. No, teacher. Okay, Badar. Eha Badari is there. Iyas is there. Jamil, are you there? Yes. Okay. Omar Amr Adil. Tamim Sobeti. Tamim Al-Baloyi. تميم سبيتي موجود. Tamim Al-Baloyi. Are you there? Yazid. Yes. Okay, Yazid is there. Muhammad Nidal is there. Abdul Halim is there. Malik Mustafa. Malik Mustafa. Are you there? Okay, then Hamid is there and Sultan Ayman. Are you there? Sultan Ayman. Yes. Okay. So absent yani ghaibin Umar Amr Adil,
تميم البلوي ومالك مصطفى. هذا 3 غايبين. Okay boys, finished ولا باقي؟ Okay تميم, sorry. تميم البلوي is there. Okay. Finished ولا باقي؟ أنا جميل finish. طيب يا جميل. If you finish you can leave. اطلع ما في مشكلة. Okay. أحمد لازم تخليه شوية يا أستاذ. طيب يا حبيبي. Okay. Okay boys, see you next time inshallah, because we are running out of time. So we will see you. I will send Hamid when I will come. We will finish. Okay, don't worry, Hamid. What? We will finish this. Don't worry. Okay, ما في مشكلة. أنت يرسل بالوات؟ أيوة حبيبي. Okay. Okay, goodbye. See you next time. Goodbye. Goodbye.